Fasciola, life cycle. Fasciola is the second example under the class Trematoda. So this is a fasciola. It's commonly known as liver fluke. Liver fluke. Seen in the bile duct of sheep. It's a flat leaf-like structure. You can see the anterior sucker, acetabulum is the posterior sucker, pharynx is the ovary and uterus, all these structures. So this is a life cycle. So this is a liver, and where you can see the liver fluke. So it lays eggs. The eggs are shed and 8 to 12 weeks after infection. ഇപ്പോൾ ഷീപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ കൗവിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ചതിന് ശേഷം 8 മുതൽ 12 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചാണകത്തിൽ അതിൻ്റെ എഗ്സ് കാണും. കൗഡൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ എഗ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക്. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ എഗ്സ് നിന്ന് മിറാസീഡിയം ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യും. 10 മുതൽ 12 ദിവസം വരെ എടുക്കും. നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരും. അതിനുശേഷം ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്നെയിലിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും. ലിംനേയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിംനിയ. ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്നെയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള മിറാസീഡിയത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്നെയിലിന് ദെൻ അവിടുന്ന് റീഡിയയും പിന്നെ റീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജും അവിടുന്ന് സെർക്കേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജും വരും. സെർക്കേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ്, വെള്ളത്തിലൂടെ സ്വിം ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ ഫൈനലി ഏതെങ്കിലും പുല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാസസിൻ്റെ മുകളിൽ ദെൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്നിട്ട് അത് മെറ്റാസെർക്കേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് മാറും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ പുല്ലിൽ കാണുന്ന മെറ്റാസെർക്കേരിയ പറഞ്ഞ ലാവ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തും. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ലിവറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് an important term that is called the polyembryony and its significance in Fasciola. So its cause എന്താണ് പോളിഎംബ്രോണി, അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇറ്റ് കോസസ് ദ ഫാസ്യുല ഓർ ലിവർ ഫ്ലൂ കോസസ് എ ഡിസീസ് കോൾഡ് liver rot disease in sheep or cow. It's a digenetic parasite, means it has two hosts. It needs two hosts to complete its life cycles. One is the sheep or the cow and the freshwater snail that is called limnaea and പ്ലാനോർബീസ്. ഈ രണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസ് രണ്ട് സ്പീഷീസിന് ലിംനയും പ്ലാനോർബീസ് ഉണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഇടയിൽ there are 5 larval stages. അത് one is called Miracerium, Sporocyst, Rhedia, Cercaria and Metacercaria are the 5 larval stages of Fasciola. And where you see the adult are seen in the bile duct of sheep, and after fertilization eggs are released out to the fecal matter of sheep. ഷീപ്പിൻ്റെ ചാണകത്തിലൂടെയാണ് ആ എഗ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. excretion. So this is the eggs. They emerge into the first larval stages, Miracerium, only if the eggs are laid in the moist soil. moist soil, അതായത് കുറച്ച് നനവൊക്കെയുള്ള ഒരു മണ്ണിലാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് എ എഗ്സ്. സോ ദ ലാർവ കംസ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് moist. In the first larval stage called Miracerium. അടുത്ത ലാർവ പേരെന്താണ്? Sporocyst. നെക്സ്റ്റ് Rhedia, Cercaria, Metacercaria. So Miracerium has a very short lifespan within which it has to find a snail host of the genus Limnaea or Planorbis. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ജീനസിൽ അടങ്ങിയ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്നെയിലിനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. Those larvae which fail to find the snail host dies. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആ നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? It dies. If the Miracerium finds the snail host, it penetrates the body of the snail with the help of histolysing enzymes and transforms to next larval stage called a sporocyst. The Miracerium larva പിന്നീട് it goes in search of the freshwater snails, and freshwater snails ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അതിൻ്റെ
ഇറ്റ് റിലീസ് എ ഹിസ്റ്റോളൈസിങ് എൻസൈം. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മിറാസീരിയൻ ലാർവ ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്നെയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സ്പോറോസിസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്പോറോസിസ്റ്റ്. So where you see the sporocysts are seen in the freshwater snail. So this is the freshwater snail. So sporocyst is a bag-like structures and contains several germ cells and germ balls. It's very important. അതിൽ ഒരുപാട് germ cells ഉണ്ട്, germ balls. These develop into next larval stage called rhedia. അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും? അപ്പോൾ ഒരു സ്പോറോസിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അനേകം germ cells കാണും, germ balls കാണും. ഈ ഓരോന്നിനെയും എന്തായിട്ട് മാറും? റീഡിയ ആയിട്ട് മാറും. റീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീഡിയ. Thus many rhedia are formed from a single sporocyst. ഒരു സ്പോറോസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അനേകം റീഡിയ ഫോം ചെയ്യും. This phenomenon of formation of several embryo from a single zygote is called polyembryony. ഒരു സ്പോറോസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അനേകം റീഡിയകൾ ഉണ്ടാവും. റീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർവ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് polyembryony. അതേപോലെ തന്നെ the rhedia larva also shows polyembryony. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്പോറോസിസ്റ്റിന് അനേകം റീഡിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ അനേകം സ്പോറോസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്തുണ്ടാവും? റീഡിയ ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ റീഡിയയിൽ നിന്നും വീണ്ടും പോളി എംബ്രിയോണി നടക്കും. ആ റീഡിയയിൽ കാണുന്ന ജെം സെൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ റീഡിയ ഡെവലപ്പ് എയ്തർ ഇൻ ടു ഡോട്ടർ റീഡിയ ഓർ ദ നെക്സ്റ്റ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾഡ് സെർക്കേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാർവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും റീഡിയയിലും പോളി എംബ്രിയോണി നടക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ സ്പോറോസിസ്റ്റിലും പോളി എംബ്രിയോണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അടുത്ത ലാർവൽ സ്റ്റേജ് പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സെർക്കേരിയ. സെർക്കേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ സെർക്കേരിയ. അതൊരു ടാഡ്പോൾ സ്റ്റേജിലാണ്, ടാഡ്പോൾ പോലെയാണ്, അതിന് വാലൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. ദ സെർക്കേരിയ ഇസ് എ tailed larva. It comes out of the snail host and swims and attached to water plants on the coast using its sucker. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ചെടികളുടെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. Soon it transforms to the next larval stages. That's called the metacercaria. It transform ചെയ്യും and form a cyst around it. അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു cyst form ചെയ്യും. The metacercaria reaches the sheep when it feeds on aquatic plants infected with the metacercaria. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാസെർക്കേരിയ ഒരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു. അത് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദ സ്പോട്ട് ഹിയർ. So when the cattle grazes ഈ പുല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ മെറ്റാസെർക്കേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റ് നേരെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരും. അവിടുന്ന് നേരെ അതിൻ്റെ ലിവറിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തും. And what is the significance of polyembryony? Polyembryony of the sporocyst and rhedia compensate for the loss in number faced by two early stages of the parasite. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് ലാർവയുടെ പേരെന്നാണ് മിറാസീരിയൻ ലാർവ. ഈ മിറാസീരിയൻ ലാർവയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുക, അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് സോയിൽ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാൻസ്, ഒരു സ്നെയിലിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മിറാസീരിയൻ ലാർവകളിൽ ആകെ കുറച്ച് ലാർവ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, സർവൈവ് ചെയ്തുള്ളൂ. മിറാസീരിയൻ ലാർവ സർവൈവ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്ത ലാർവയിൽ നിന്ന് അനേകം എന്തുണ്ടാക്കണം? ഈ ലിവർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണിത്. ദി ചാൻസസ് ഓഫ് എമർജൻസ് ഓഫ് എഗ് ഇൻ ടു മിറാസീരിയം വിച്ച് റിക്വയർസ് മോയിസ്റ്റ് സോയിൽ ആൻഡ് ദി ചാൻസസ് ഓഫ് മിറാസീരിയം ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്നെയിൽ ഹോസ്റ്റ് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ആർ വെരി ലെസ്. അങ്ങനെ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം മിറാസീരിയത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്നെയിലിനെ കാണുകയും വേണം, മോയിസ്റ്റ് സോയിലും ആയിരിക്കണം. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസിനെ തരണം ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു സ്നെയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ മിറാസീരിയ അങ്ങനെയുള്ള സ്നെയിലിനെ കണ്ടെത്തത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ കണ്ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം? യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോളി എംബ്രിയോണി. Thus, many eggs and larvae are died during these stages, are compensated by polyembryony. Thus, polyembryony helps for the survival of the species. That's
Fasciola hepatica, or common liver fluke, is a parasitic trematode which infects two or more alternative hosts. The life cycle of Fasciola hepatica goes through the intermediate host, which is a snail, and then completes its life cycle as an adult worm in a definite host, which are sheep, cattle, and also human. Now, let's go through each stage in the life cycle of the common liver fluke and see the differences between each stage. This is an unembryonated egg. On this stage, the egg doesn't develop to have an embryo in it yet. The size of an egg is about 63 to 90 micrometer in width and 130 to 150 micrometer in length. It has an oval shape with yellow-brown color and thin peel. The egg has an open lid on one end called operculum. This egg can be passed by infected human or other mammals in their feces. Immature eggs reach fresh water via the soil and then become embryonated in the water. With suitable temperature, pH, and amount of oxygen in the water, the eggs will develop to have larvae in them. The larvae are called mycelium. 9 to 15 days later, the eggs will hatch and release mycelia. And now we enter stage 3. On this stage, the larvae is flat and fragile. Its body is covered with cilia. It has apical glands that secrete enzyme for invading first intermediate host, which is a fresh water snail. Once the mycelium penetrates a snail, it will develop into other following stages inside the snail, which are sporocysts, radia, and cercoria. Now let's discuss these 3 stages in more detail. We're going to start with sporocyst. It has a sac-like shape with germ cell in it. On this stage, it can divide to form more sporocysts or radia, which contain in the cyst inside the snail's body. The sporocyst has no mouth and gut, but it can absorb nutrients through its body wall. When time passes by, radia leave sporocysts and move freely inside the host. On this stage, it has mouth and gut used for absorbing nutrients. It also can reproduce asexually to form more radia or cercoria. The next stage is cercoria. On this stage, motile, free-swimming cercoria leaves radia through birth pore, then leaves the first intermediate host to infect second intermediate hosts, like fish and some water plants. Inside second intermediate host, cercoria removes its tail and insists. Now we are entering the next stage, metacercoria. Metacercoria in the second intermediate host can be ingested by sheep, cattle, human, or other mammals. Humans get infected by a common liver fluke on this stage by eating raw freshwater fish with metacercoria in it. After host ingestion, the metacercoria exists in the duodenum and then it moves through the intestinal wall to the liver, then develop into an adult worm in the binary duct. An adult worm has a leaf-like shape with a size of about 13 mm in width and 20 to 30 mm in length. It is motile and can absorb nutrients through the mouth and gut. It is now reproducing sexually inside the host's body and produce eggs to pass on their complicated but worth understanding life cycle.